of the Inspector General of Police, not the military. The military is in charge of defending the territorial sovereignty of our country, the borders, the defense line. Police is internally responsible for the cause of protecting the property of the people of Uganda and the life of the people of Uganda. So the statement which General Moores made was not forecast. It was a shame. It was also unconstitutional, and it should be cast with all the forces necessary, because we cannot go back to those days of Idi Amin and Mwanga. I would like to warn President Museveni to know that he is scholarly enough to know that pursuant to the philosophy of Professor Montesquieu, who articulated the concerns of government to the extent of saying that there should be separation of powers. You cannot govern a country without realizing the supremacy of separation of powers. Otherwise, one can do whatever one wants. We are in a democracy. We assume this is a democracy. And the Musevenis should know that we should move in accordance with the separation of powers as the Constitution speculates. Uganda has now, I hope you all know, that these people's lack of direction in governance is leading us to be one of the countries most indebted in Africa. We are now climbing the debt of over 110 trillion shillings in debt. Even as we speak now, they are thinking about returning next week to borrow. Where will the borrowing stop? This is why the conservatives have been telling Ugandans that the time is now for us to go back to the regional governance order so that we share the responsibility in the cause of security. We pay all the taxes of security. Security, when will that chapter stop? We must concentrate on some other things. If we collectively share the responsibility of the cause of security, internal security, the rest of the money will go to address medicine in hospitals. Will go to the education area. Will go to the works area of roads. But every coin we pay in taxes goes to security, and there are no checks. Nobody checks himself and how he spends our money on security. That practice must stop so that we share the responsibility of causing security internally through our regions, 16 of them. President Museveni stands warned, because even when he went to talk to Kone in 2003, it is on record that Kone, was it Joseph Kone? Demanded for a federal arrangement so that the words and the voice of the actual people can be heard. It is not only Buganda demanding for federalism. Many of the regions now are dying to have a federal order so that they can share the cake equally. They can also participate in the affairs of states. We are becoming poor because of bad governance. Anybody who speaks in the cause of the elections without addressing the phenomenon of bad governance is talking nothing. I am also disappointed, Mr. Mabirizi. How can we go into the elections without honoring the recommendations of the Supreme Court in the Mabirizi versus Museveni case? In the Supreme Court, under Article 132 of the Constitution, Clause 1, the Supreme Court is the highest court of appeal in Uganda. You cannot jump its statements, its orders. For example, in their recommendations, I would just spot 2 or 3. They said the first one was remove the army from elections. Are we succeeding in doing that? Extend this time for appeals for the aggrieved presidential candidates from 15 days to 60 days. What is wrong with that? So that you widen the scope of judgment for the Supreme Court. Government communication machineries, including the media,
should equally be shared by all presidential candidates. Is this going on? It is Museveni dominating everywhere I've ever seen, as if he's an angel. Mr. Museveni, you stand warned. We are concerned about your malpractice. The same court ruled that because of the need to gather sufficient evidence before the court decides whether elections are to be repeated or not, oral evidence should be admissible. Does that injure Museveni's mind? So we are protesting that if nothing is done to correct the order of things, things may go amok. It would be disastrous for Uganda to have another military coup d'etat. But I can see it lingering. If you people of Uganda don't wake up, the time is now to wake up. So I would like to thank very much my presidential candidate for launching this petition. The petition in the Constitutional Court this petition is very important, and I hope that it will be given the attention it deserves. What we are interested in knowing from the Constitutional Court is declaratory. The court will say that pursuant to this article and that article, what is being done is unacceptable. Thank you very much indeed. Nja kwogera mu Luganda katonotono kubanga ebisinga babyogedde naye nebaza nnyo banyabo ne baseba b'amawulire attention gye mutuwadde mu butono bwaffe nga Conservative Party. Twenyumiriza mu kintu kimu, tubenga tuli batonotono ate tuli batono. Tuyina ekitone Katonda kyatwa obutakyukakyuka n'okumanya Uganda kyetaaga. Teri munnabyabufuzi yenna asaba kalulu kaakati anakyasobola okwogera ekyamakulu nga takutte ku kigambo kye bayita effugabbi eriri mu ddiiro. Effugabbi eriri mu ddiiro, presidential candidate yonna atasobola ddyogerako tasaanye kufuna microphone ya public. Because we are in danger. We are in trouble. Ekintu ekyatugwako so many years ago kirabikanga ekyagala okudda. Kinayungisiza nnyo okulaba nti mutabanyi wa president asobola okukola statement gye yakoze. Bw'omala okulonda sebo naawe nnyabo dayeka yakyogedde ngaani moral authority agijja luddawa. Tutambulira ku mateeka. Presidential Elections Act, Parliamentary Elections Act zonna zigamba nti Munnayuganda we bakubira akalulu wawe. Naye bw'abanga afisizaawo time ng'amaze okukuba akalulu katwalekawo ebbanga lya mita 2 waddembe okubeerawo. Lwaki omugobawo? Gwe nannyini Uganda weka. N'olwekyo statement yakoleddwa mutabani wa President Yoweri Kaguta Museveni yakabi nnyo, ate era tweraliikiridde kubanga omusajja oyo kati asussa emyaka 5, sikyo? Si musajja mukulu okubeerawo emyaka 5. Tukimanyi bulungi nti emabega era yakola provocation n'agamba ajja kuwamba Kenya, ajja kuwamba Congo, Equatorial Guinea. President Museveni n'atuuka okwetonda mu linnya lya Uganda. Muntu y'omu yajje yakomyewo okukola ebyambyone nga tulaba bwe tuti. Mr. President, bw'oba omanyi nti tuli mu kyeya kya democracy, wandibadde osekitiibwa mu philosophy ya Montesquieu, that French philosopher. Yagamba nti bw'oba ofuga eggwanga osaana omanyi engeri y'okurespectinga separation of powers. Obuyinza nti buno bugwa wano buli bugwa wali n'otavaabira buli kimu. N'olwekyo tulabanga ensobi eyakoleddwa eyo President Museveni si nsobi kigenderere, aleke omwana ayogere byonna bateeketeeke okukola kye baagala obudde bwonna. Mr. President, jjukira abantu enfaafa abaafanga ensanafu eruweero ne bakuyamba okununula eggwanga lino nga balowooza nti onootegeera lwaki ddala bafa. Bo baafa baazikirira dda naye gwe okyaseka na mutabani wo mukyatusekerera ffe bannannyini Uganda. What are you up to, Mr. President? May I ask you? I need a response. Endaku ezo President Museveni yeetondera Buganda, mwamuwulira ne mukyala we twasiima apology, naye bwe weetonda oyiteeka okunnyonnyola lwaki weetonze.
ne Yesu Kristo bweyakere wanga ava adda e Jordan ku mugogo abajulizi be yabagamba ayigirizwa be yabagamba naye kino kye kinkereseza nga bakyamulinze yatuuka kiro following a Bible we wao siri pastor no lecho Mr President nzenze John Kendu Chamze yamuddamu nze namuddamu okusinzira ku mawulire aga monitor agafulumanga 19 mu mwezi gwa June omwaka guno ne mugamba nti wetolodde eno ne wetolola ensonga enkulu eri nti Buganda yakuyamba wangula olutalo erweru abantu ba Buganda ne bafanga ensanafu nga basubira nti notegera ekyetaagibwa obwakabaka bwa Buganda tebusobola kubeerawo nga tiwali kye bayita regional governance regional government federal kubanga federal government yeteekawo regions obwakabaka tisobola kubeera bwakabaka bwa Uganda yonna obwakyabazinga tibusobola kubeera bwakabaka bwa Uganda yonna bubeera bwakyabazinga bwa Busoga n'obwakabaka bwa Buganda bubeera bwakabaka bwa Buganda nga regioni n'olwekyo bw'oba oyagala establishment sezo zibeerewo oyinza okusaawo order eyitibwa regional governance oba federalism owatali federalism ennone eyo y'obwakabaka y'obwakyabazinga n'ebira obwekalamoja tesobola kubeerawo leka kutulimbalimba ne mu constitution kakati abantu bafe abo baliwo ku maaso y'abantu in terms of constitutional law there is no protection yensonga lwaki aba Conservative Party tuvaayo netutegeeza ensi eno ekisaanye okukolebwa naye ebyo nga tubitadde wabbali twewuunya nnyo President Yoweri Kaguta Museveni kubanga ddala okimanyi lwandibadde otambulira ku mateeka eggwanga lino lyakuwa obuwagizi bwonna bwetaaga emyaka 40 nga balowooza nti ojja kumanya nti abantu bakwagala ne bakwesiga naye obafuukidde ekintu kirala nnyo kubanga neewuunya nnyo omuntu asekitiibwa mu democracy gundi Supreme Court mu musango gwa Mama Mbabazi versus Yoweri Kaguta Museveni and the Electoral Commission yalinawo ebigambo byagamba nti biteeka okukolebwanga okulonda kwonna tekunnabaawo kati mukulu Mabirizi atemye vuunike kubanga ekyo kyayogerwa nadda mu kooti eyo teri kisaanye genda maaso na kulonda nga bino tebikoleddwa nemule okujja amagye mu byokulonda kimukosaako ki okusinzira ku kyetwalaba ekawempe amagye n'amagye tanka ne tanka zonna nezeesomboola Constitutional Court negamba nti gwe nga presidential reigning president incumbent emikisa gyonna gy'olina okukozesa wano ne banna abeesimbyewo naawe bateeka okugifuna ani yagabanye byonna byakozesa President Museveni wabigabanyeeko mukulu Mabirizi n'agamba n'okugamba nti aggrieved candidates presidential candidates musobola okwongerweyo ennaku mu kifo ky'ennaku 15 mufune 6 kibasobozesa collectinga evidence kuba Uganda yonna ogyetoolola weetaaga sometime okutegedde n'agamba n'okugamba n'obujulizi buno olw'okuba buli important oral evidence ey'okwogera obwogezi nayo erisivingibwe officially ngeri admissible mu mateeka ebyo byonna babitadde wabbali kati baabo bagenze kubuuma obwayogerwako obwa dikito ate nga constitution gundi Supreme Court yagamba nti obuuma obwo bukozesebwe naye nga waliwo etteeka kwe butambulira ebyo byonna bali byerabidde olw'okwagala obukulembeze obw'ekikwangala ekiseera kituuse banyawo ne bassebo mutunuulire omulanga Conservative Party gwekubye nga Katonda yagikulembedde okubako kye tugamba nti waakiri okulonda kwemirire naye ng'ensobi zitereezeddwa Katonda omulungi abankumire tweyanziza nnyo President General tugenda kufuna ebibuuzo briefly kubanga tutwala obudde bwa mawulire tumanyi briefly mulina ebibuuzo tetwagala mumale nnyo bidde naye njagala kugamba ebintu bisatu ekisooka nga tonnabuuza twayingira mu kalulu kano nga tumanyi nti mulimu ebirumira naye bigenze bikola ki byeyongera ekyo kyekisooka temubuuza nti lwaki lwaki mwayingira mu kalulu
ng'ate mumanyi nti ekyo kyo twayingira nga tumanyi nti mulimu ebirumira naye ate bigenze bikola ki byeyongera. Ekyokubiri njagala okwogera n'abantu political parties endala nti bannange tetulina bukakafu bulaga nti bwe tunayingira mu kalulu ne tulonda bannaffe be bakwata nga Honorable Alex Waisa Mufumbiro, Bobby Giant, Kiza Besigye, nti bwe tunalonda bajja kuteebwa nga tumaze okukola ki okulonda. Kale muyinza okubeera eno muganda lwaki mugenda mu kooti saawa eno lwaki temulinze ne tulonda. Tetulina bukakafu bwe baba tebabatadde kati nga tetunaba kulonda nti newe tunaba tumaze okulonda bajja kukola ki kuteebwa. Ekizembayo njagala okwogera n'omukulu President. Tetuze wano kutiisatiisa ssebo. We are not here to threaten the President or his authority. Naye tetwagadde asindiikirize eggwanga in the direction Honorable gy'abadde ayogerako ey'okugenda mu nsiko kubanga ayinza okubeera eyo n'agamba kaninde ndabe banaakolawo ki. Tuyinza obutakolawo kintu kyonna ng'akalulu kabbiddwa oba nga tekagenze mu mateeka naye ne wabeerawo akolawo ekintu ekirala kubanga tomanya buli muntu nga bw'alowooza oyo President. Kale tetuli wano okutiisatiisa naye tetwandyagadde osindiikirize eggwanga in the direction of war oga mu 1980 bwe byali. Ekisembayo misaba y'abakama mu kusaba tubadde twogera n'ebyabakama justice ku nsonga ezikwata ku justice ng'erinnya lye bwe liri. The title that precedes his name, Justice Yabakama Mujenyi Simon. Nga tumugamba twetaaga bwenkanya ye ng'ayogera ku mateeka you follow the laws, follow the regulations, follow the guidelines. Naye mugamba ssebo bw'otugamba you follow the guidelines, follow the law naye nga totuwa justice ng'erinnya lyo bwe liri. Obeeranga omuntu ayogera akwata mu kiwundu naye nga takiwaki tatuwa ddagala. Kyetuva tugenzeewa mu kooti tubadde tusaba gy'abakama atuwe justice. For example abantu ba media personalities bwe bamenyera kamera ng'alina evidence tavangayoko n'agamba babasasule kamera zaabwe kubanga biseera byaffe be bakubye omusajja gwe gye baatira eiganga Okero yali ani ne tumugamba Okero family obawadde justice teyaddamu kintu kyonna kati bagenze nga tetufunye justice tunoonya justice wa mu kooti tekitututte mu kooti ng'akalulu tekanakola ki tekanabaawo. Mwebale tuwuliriza ekibuuzo yesewo. Eyanziza nnyo ssebo nzikiririza ddala nti amateeka gagenda kuba menkanya. Nzikiriza ddala nti Constitutional Court ejja kukozesa provisions zonna endala zeeyina eza emergency okulaba nga ewulira omusango guno. Ezo provision weeziri bw'abaawo ekintu kyonna ekyenkizo okulaba nga bagenda mu maaso n'okulya omusango guno. Ekirala bwe tubanga kye tugendamu nga bwe nnyonnyodde emyaka 3 kibadde kye kimu nga kiviiramu abantu bonna awangudde gwe babbye nabbye nga buli omu agamba banzibye. Lwaki tuba tweyongerayo mu kalulu bwe kati? Kitegeeza nti kye twetaaga kwe kuyimiriza okulonda amateeka geekebejjebwe tuveeyo n'akalulu akagenda okumatiza buli munnayuganda yenna.
ekintu ekikulu ennyo newankubadde nti ebitongole byonna byawambibwa, tusigala tugamba nti waliyo abalamuzi abakyali ab'enkizo abasobola okuyimirira ku bwabwe ku bigere byabwe ne balamula. Kati ekyo tukirabyeko mu kkooti ezimu, ne tulaba ezimu nga ziwambiddwa ne muyingiramu n'amagi, ne tulaba ezimu ng'omulamuzi ayimiridde n'asala bulungi abantu bo ne babazaayo. Kati ffe tetufaayo ku ekyo. Ffe kye tuyimiriddeko kwe kulaba nga essiga lino livaayo ligambe ni nedda tukyetengeredde era omusango tetugwongeddeeyo, nedda gulina kuwulirwa kubanga gulina agency ey'amaanyi, ne bavaayo ne bateekawo deeti ey'amangu. Ffe kye tulinze. Njagala kugamba bwenti nange kwongeza ku kya president, waliwo enjawulo ya constitutional capture ne constitutional collapse. The constitution including the constitutional court, it could have been captured, but then we want to avoid a constitutional collapse which can eventually take place and lead to anarchy. And law, of course, anarchy means lawlessness. Kati waliwo institutional capture naye tetunaba kufuna collapse. Mukifuna katumalirize n'ekyo na council yakaddemu. Ekisookera ddala nga Mabirizi ne Conservative Party kye tukola mu kuwenja akalulu kwe kusomesa bannayuganda kiki ekyetaagisa, nfuga kyeyeetaagisa. Ti ne bw'olonda otya naye nga tofuddeeyo ku governance, ffe gye tuyogerera federalism, oba olondedde bwereere kubanga system ya governance efuula bufuuzi omuntu ki n'akyemalira. N'olw'ensonga eyo tugenda kweyongerayo nga tusomesa bannayuganda ku katyabaga akaliwo, ku bubi bw'okulonda kati. Ekyo kye tugenda okweyongerayo nga tukola, nga tulinda kkooti kikyezaako, tugisuubira okuyimiriza ki okulonda mbagirawo. Era ebyo ffe birinaba tebikoleddwa nga akalulu nkavaamu kubanga tekali mu mazima, tekali mu bwenkanyi. Kansonga tonaddamu Mwami Katamba tumwebaza okubuuza ekibuuzo ekyo. Kiri very important. Mu constitutional law, mu ggwanga lyonna eriyitibwa nti liina constitution, kigambo ekikwata ku kulonda kiri very important. Era bano bwe bagenza okufayiringayo omusango ogwo bandi babadde bababuulirawo nti your time bad. Provision weeri eya emergency hearing for the good of Uganda. Ekibuuzo kye mubuuzizza eky'okugamba nti okulonda kuno wetuba nga tetufuniddwawo ansa mu bwangu tugenda vva mu kulonda, kuba kimanyiddwa bonna n'Abannayuganda bonna nti most of the times wabawo excuses okugamba nti tugenda mu Christmas break. Naye nga mwami council gwendi naye wano wagambye nti tubawo ne emergency and we are filing in olupapulo oluyitibwa affidavit. Ekipapulo ekyo tusuubira nti kkooti ennamuzi oba oludda olulamuzi lujja kutugamba ebintu bye bimu bye mutugambye nti tuli time bad. Yensonga lwaki naffe tufayiringa affidavit nga twongezaayo okulonda mpaka nga tumaze okutereeza ebimu ku bigenda okukozesebwa mu kulonda, amateeka agamu agagenda okukozesebwa mu kulonda, n'ebintu ebimu ebigenda okuggwa nga bitalaze, because bintu bingi ebigenda okuggwa nga tebiraze mu kulonda mu towards election. So yensonga lwaki tufayiringa affidavit tusobole okubayinga time ne kkooti etubayingire time. On top of that,
nga bakimanyi bulungi nti constitutional court yalombojjayo issues ezirina okuteekebwako attention. Lwaki bo bennyini balonzeemu eri digital ebangwira oba oliawo we bamaze okuteeka emitego gyabwe. The fact nti balonzeemu ku ekyo ekyali mandatory implies nti constitutional court eteeka okuwa attention our presentation. United free for liberty together we always stand. Okuvedane de yoyona rine gwanga Uganda yamanyiwa nnyo eggwanga lyaffe okweto Lorenzi zona twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Thine is the kingdom, the power, and the